How to use the verb I finish, τελειώνω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I finish. τελειώνω. You finish singular. τελειώνεις. He, she, or it finishes. τελειώνει. We finish. τελειώνομαι. You finish plural form. τελειώνετε. They finish. τελειώνουν. Here are sample sentences in the present tense. I finish work early. τελειώνω τη δουλειά νωρίς. Do you finish the lesson today? τελειώνεις το μάθημα σήμερα? The movie ends at 10. τελειώνει η ταινία στις 10. We finish the food quickly. τελειώνουμε το φαγητό γρήγορα. Do you finish the project tomorrow? τελειώνετε το project αύριο? The tickets are running out. τελειώνουν τα εισιτήρια. The future tense with the particle θα. I will finish. θα τελειώσω. You will finish singular. θα τελειώσεις. He, she, or it will finish. θα τελειώσει. We will finish. θα τελειώσουμε. You will finish plural form. θα τελειώσετε. They will finish. θα τελειώσουν. Here are sample sentences in the future tense. I will finish work early. θα τελειώσω τη δουλειά νωρίς. Will you finish the lesson today? θα τελειώσεις το μάθημα σήμερα? The movie will end at 10. θα τελειώσει η ταινία στις 10. We will finish the food quickly. θα τελειώσουμε το φαγητό γρήγορα. Will you finish the project tomorrow? θα τελειώσετε το project αύριο? The tickets will run out. θα τελειώσουν τα εισιτήρια. The past tense. I finished. τελείωσα. You finished singular. τελείωσες. He, she, or it finished. τελείωσε. We finished. τελειώσαμε. You finished plural form. τελειώσατε. They finished. τελείωσαν. Here are sample sentences in the past tense. I finished work early. τελείωσα τη δουλειά νωρίς. Did you finish the lesson today?
Τελείωσες το μάθημα σήμερα? The movie ended at 10. Τελείωσε η ταινία στις 10. We finished the food quickly. Τελειώσαμε το φαγητό γρήγορα. Did you finish the project yesterday? Τελειώσατε το project χθες? The tickets ran out. Τελείωσαν τα εισιτήρια. Γεια σας. My name is George Lambrou, and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.